in Tanzania. And finally, we must thank the communities and children we have the privilege to serve. You are the reason we are here and will remain so until every child in this country is given life in all its fullness. As we look at the next 5 years and the strategy that is being launched today, we have so much to celebrate, but also we have so much ahead of us and more work to do. The new strategy is aligned to the government of Tanzania's national development agenda and, of course, the Sustainable Development Goals and our own World Vision global strategy that we call our Promise. So the roadmap highlights partnerships and building local capacity. It is a most definite strategy that cannot be implemented alone. So we look forward to collaborating with current and new partners so that the most vulnerable children and families are able to benefit from it and within the dividends within this country as a middle-income country, but even beyond. As we both celebrate the past and look towards the future, we thank God for continued guidance and protection. So a big congratulations to all of you. Well done, National Director. Well done, the Governing Board. Well done, the people of Tanzania. Well done, the government. And God bless you all as we go further together. Thank you. Niseme tu kwa Kiswahili kwa kifupi sana. Aliyekuwa akiongea ni kiongozi wa kanda Afrika Mashariki Dr. Steven Omolo, na Mheshimiwa Waziri mgeni rasmi anamfahamu kwa sababu kuna mwaka alikuwa anazindua kitabu cha mtazamo chanya pale Dar es Salaam, walikuwa pamoja katika uzinduzi ule. Kwa hiyo anamfahamu vizuri. Amezungumzia mambo makubwa matatu. Moja, ametoa shukrani nyingi sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametoa shukrani kwa ajili ya viongozi wa kidini. Ametoa shukrani kwa ajili ya viongozi wa jamii mbalimbali ambazo zimefikiwa. Ametoa shukrani kwa ajili ya watoto wa Tanzania. Ametoa shukrani kwa ajili ya wafadhili mbalimbali wa ndani na wa nje. Lakini pia jambo la pili, amezungumzia swala la kuendelea kuunga mkono ajenda ya maendeleo ya mtoto wa Tanzania na ulinzi na haki zake ambayo imepitishwa na nchi yetu. Na katika hilo pia la tatu akazungumzia kwa swala zima la kuzindua mpango mkakati huu wa miaka 5 ambao unazingatia sana malengo endelevu ambayo ya Sustainable Development Goals, lakini pia amezungumzia habari ya mpango mkakati wetu unahusisha mambo hayo yote. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanzoni tulipokuwa tukimtambulisha Mheshimiwa Waziri Mashimba Ndaki mbunge, tulikuwa tunataja tu eneo moja, yeye ni waziri wa mifugo na uvuvi. Naomba kurekebisha hilo likae sawa sawa. Asante, tuendelee na video inayofuata. Shirika la World Vision lilianza mwaka 1981 katika mkoa wa Dodoma likitekeleza miradi yake katika afua tofauti zilizolenga kuleta maendeleo kwa watoto waliokuwa wanaishi katika mazingira magumu, huku likisaidia kaya mbalimbali kuepukana na umasikini. Kwa kumtanguliza Mungu, World Vision imefanikiwa kuanzisha miradi endelevu katika sekta mbalimbali: maji, elimu, afya na kilimo, ambapo mpaka hivi sasa takribani jumla ya watoto milioni 15 na wakulima milioni 17 wanapata huduma mbalimbali kikamilifu kukabiliana na changamoto za umasikini. Lakini kuyafikia haya na mengine mengi haijawa safari fupi. Ofisi hii ilianza mwaka 1981 ndipo aliposajili kule Dar es Salaam, na wakati huo ofisi ya World Vision makao yake makuu yalikuwa katika jengo hili. Kingine kilikuwa Segu Nala, kituo kingine kilikuwa Lamaiti. Hivi vituo ndivyo viliweza kuwa moja ya vituo vilivyoanzishwa kwa ajili ya huduma hiyo ya World Vision, pamoja na Matumbulu na Home. Kwa maeneo haya hapa naweza nikasema sasa ni wilaya ya Bahi, wilaya ya Chamino na Dodoma mjini. Lakini baadaye ilipokuwa walikwenda mpaka wilaya ya Kondoa kule Chemba. Sasa nikiwa hapa mimi jukumu langu lilikuwa moja tu. Kama mhasibu mkuu, mimi nilikuwa na kazi ya kuwa mmoja wa signatories, kama yule mwenye mandate ya kusaini saini ya mwisho ndipo fedha zinakwenda kuchukuliwa. Na wakati huo ofisi kuu hapa Tanzania ilikuwa kule Arusha. Na hiyo ilikuwa ni kuanzia mwaka 1983 mwezi wa kwanza. Walijenga majengo mbalimbali. Majengo sehemu nyingine waliweza kusaidia
kupaua makanisa. Sehemu nyingine walijenga madarasa. Kwa mfano Mbabala walijenga madarasa 4 ya shule, na walianzisha mashamba. Huko Mbabala walianzisha shamba la zabibu la ekari 7 ambalo lilikuwa ni mali ya kanisa, na hii miradi ilikuwa wanakabidhiwa kanisa. Hapo ni kuanzia mwaka 1981 mpaka kuja 87. Katika kipindi hicho cha miaka kama 5-6 ya kwanza ndipo walikuwa wamejikita sana katika nyanja hizo, nimesema za kilimo, elimu huko vijijini, wanufaika kwa maana ya hao watoto wao kupata elimu, lakini pia na kilimo ambacho kiliwasaidia sasa kuweza kupata mbegu. Wanapewa majembe ya mikono tu ya kawaida, lakini vile vile majembe ya koko. Nadhani hapa pia watu walitanuka zaidi kwa sababu World Vision ilipokuwa imemaliza na sisi, na idara ya maendeleo yetu ilikuwepo, yenyewe iliendelea sasa kuweza kuhamasisha zaidi watu kilimo hifadhi. Sasa hivi ni miaka 40 ya maadhimisho ya World Vision, na Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo hata iacha. Sasa njia ndio hiyo ambayo World Vision iliweka, kama neno linavyosema msichoke kutenda mema. Natakia kila laheri World Vision katika maadhimisho ya miaka 40. Kwa miongo minne shirika la World Vision limeendelea kutekeleza miradi yake huku likimtanguliza Mungu, lakini misingi ya imani iliyopo sasa imejengwa toka mwaka 1981 wakati shirika linaanzishwa. Na hapa Dr. Jonas Njelango, mmoja wa wafanyakazi wa mwanzo wa World Vision Tanzania, anakumbuka jinsi tenzi na Biblia zilivyonyanyua mioyo yao wakati wakizitumikia kaya masikini ili kuyafikia maendeleo. Naitwa Dr. Jonas Njelango. Mimi nilikuwa mmoja wa wale wafanyakazi wa mwanzo wa World Vision Tanzania. World Vision ilishaanza Kenya na Tanzania, Kenya na Uganda, Kenya 1974, Ethiopia 1975. Tanzania na Malawi na Zambia nazo zilikuja sasa kufuatia. Sisi Tanzania ilikuwa 1981. Sisi tulikuwa ndio watu wa kwanza kuanzilisha World Vision chini ya mkurugenzi aliyeitwa Tekle Selassie wa Ethiopia. Kwa kweli naweza kusema kitu cha kwanza tulianzisha hiyo miradi, maana ilikuwa haipo kabisa, Arusha na Dodoma. Kwa kweli tulisaidia support financially mikutano mikubwa ya maaskofu wa madhehebu yote. Actually nyakati hizo sio kama sasa, tuliweza hata kujenga makanisa. Tulikuwa tunamtegemea Mungu sana, tulikuwa tunafanya maombi sana, tulikuwa tunaimba pambio sana, na tulijenga uhusiano mzuri sana na viongozi wa makanisa, kuanzia maaskofu mpaka wachungaji vijijini. World Vision ilieleweka vizuri na kwa sifa nzuri na ushirikiano mzuri. Wanufaika walikuwa ni wanakijiji wote wa madhehebu yote na kila kitu. World Vision haikuwa na ubaguzi. Kwa hiyo tulikuwa na miradi ya maji, tulikuwa na miradi ya kilimo, na watu walifaidika sana kwa sababu maji ilikuwa ni shida kubwa Tanzania. Nadhani imeendelea, na World Vision tulifanya kazi kubwa sana ya kuchimba visima na kuleta maji vijijini. Pia tulifanya mambo ya afya, tulijenga hata clinics au kuzipanua kwa ajili ya huduma ya wana vijiji. Wakati wa kipindi chetu support offices ambazo tulifanya nazo kazi kwa karibu sana ilikuwa ni World Vision US, World Vision Canada, World Vision Australia, World Vision UK, World Vision New Zealand. Wote hawa kwa kweli wali-support sana World Vision Tanzania. Niwatakie heri World Vision, miaka mingine 40 na zaidi, wawe bado wako hapa nchini kwetu,
wanafanya kazi na kutumikia watu wetu kwa uaminifu ule ule. Wito ambao sitaacha kufanya ni kwamba wasiache Mungu. Shirika la World Vision la Kikristo tunaomba kwamba watu wote wamshike Kristo na wamuonyeshe katika kazi zao. Kuifikia ndoto yako kunahitaji kushikwa mkono katika nyakati ambazo giza huonekana kikwazo, basi imani hushinda vita. Ndivyo simuliavyo Mchungaji Maria Alphonse Kapande kutoka usharika wa Anglican Nzuguni, ambaye bila World Vision Tanzania anasema asingeweza kuifikia ndoto yake. Mimi naitwa Mchungaji Maria Alphonse Kapande. Kwa sasa ni mchungaji wa part time kwenye parishi ya Nzuguni. World Vision ni shirika ambalo kwangu mimi nikitafakari naona Mungu aliliandaa katikati ya watu wa kusaidiwa, na mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Kwa sababu elimu yangu yote toka nilipomaliza shule ya msingi, masomo yote niliyopitia ni World Vision ilinisomesha kupitia DCT nikiwa katika parishi ya Nala, mahali ambapo nilizaliwa. Mradi wa World Vision umenisomesha Kilimatinde Bible School miezi mitatu mwaka 1983, na nilipomaliza hapo nikaja Makea DCT kwenye darasa la uwaki miezi 6. Ushonaji ni wao walinisomesha pia. Nikaenda Chamhawi miezi mitatu Biblia pia World Vision ilinisomesha. Nikamaliza hapo nikaenda Msalato Bible School wakati ule 1985, nikasoma masomo ya Biblia mwaka mmoja. World Vision ilinisomesha pia. Nikaingia miaka miwili uhaziri pale pale Msalato mwaka 1986 hadi 87, miaka miwili nikamaliza uhaziri. Kwa kweli yani siwezi kuwa na utabiri maisha yangu yangekuwaje, lakini ninaona kwamba yamkini maisha yangu yangekuwa katika hali ya shida. Wapo wenzangu ambao niliishi nao kule kijijini Nala ambao hawakubahatika kuingia kwenye nafasi hii ya kusomesha na World Vision. Wengi wao wana maisha magumu na wengine walishafariki. Yani ninaona ni World Vision ni kitu ambacho Mungu alikiandaa kwa ajili ya maisha yangu. Ni kitu cha pekee sana. Yani katikati ya institutions zinazoanzishwa Mungu huwa na makusudi na watu fulani. Katika sehemu hii ya World Vision mimi naona yani mimi nilikuwa ni mmoja wapo mlengwa na Mungu kusaidiwa na mradi huu. Na Mungu ambariki hata yule alianzisha wazo la World Vision kwa mara ya kwanza. Mungu alikuwa na mpango na maisha ya kwangu na wenzangu wengine. Namshukuru Mungu sana. Na Mungu azidi kuwabariki na kuongezea uaminifu katika utumishi wa World Vision. Amen. World Vision nawatakia heri ya miaka 40. Nawatakia baraka za Mungu ili Mungu aendelee kuwainua World Vision watimize makusudi ya Mungu katika ulimwengu huu na katika kazi waliopewa. Amina. Kujitolea huwa ni silaha ya kujenga uzoefu, na katika shirika la World Vision programu za mafunzo ya vitendo imekuwa nyenzo muhimu ya kuchangia sekta ya ajira nchini Tanzania. Wengi wanaweza kuona kama programu hizi zimeanza miaka ya hivi karibuni, lakini Bwana Dismas Mapujira anatuambia kuwa takriban mwaka mmoja alijitolea kufanya kazi ndani ya shirika la World Vision, na hiyo ilikuwa ni mwaka 1984. Hivyo ilimwezesha kujenga uzoefu uliopelekea kuajiriwa na shirika hili, akijijengea uwezo mkubwa uliomjenga kiushindani katika sekta ya ajira. Mimi naitwa Dismas Mapujira. Nilifanya kazi na World Vision kutoka mwaka 1983 hadi mwaka 1992. Wakati huo World Vision walikuwa katika maeneo ya kijijini kwangu kunaitwa Mbabala B. Sasa katika kuwaona World Vision nilikuja kuvutiwa. Walikuwa wana huduma za aina mbili. Huduma ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya kuhudumia watu kiroho, kufanya mikutano yao
ya uinjilisti na kuinjilisha neno la Mungu. Huduma ya pili nilikuja kuvutiwa, walikuwa wakisaidia watu masuala ya kimwili. Nimefanya nao kazi kwa kujitolea mwaka mzima 1983 mpaka 1984 mwezi wa pili. Wanilipa tu mshahara mzuri. Wakati huo mshahara wangu ambao ulikuwa nilianza nao, mshahara walikuwa wananilipa shilingi 870, ndio ulikuwa mshahara, na ulikuwa unajitosheleza kabisa. Mimi nilifaidika kwa maadili ya kumuomba Mungu na kujifunza mambo mengine, ni kukutana na watu mbalimbali bila kujali dini, lakini niliwezwa kujengwa kiroho zaidi. Nimekuwa mbunifu vile vile katika masuala mengi kama kilimo, ufugaji na vile vile kupeleka hata huduma kwa watu wengine. Ndicho hasa kikubwa zaidi ambacho nilinufaika mimi na World Vision. Na washukuru sana shirika la World Vision ambalo nimekuwa nao zaidi ya miaka 9, na washukuru. Mungu awabariki na watakia heri kwa kutimiza miaka 40. Heri ya miaka 40 ya World Vision. Akiwa mwanazuoni wa chuo cha Mtakatifu Yohana St. Joseph Dodoma, mtoto wa mkulima Peter Mangati ana kumbukizi inayomfanya kujivunia kuwa sehemu ya safari ya miaka 40 ya mafanikio ya World Vision Tanzania. Mimi naitwa Peter Mangati, nafanya kazi na chuo kikuu cha Yohana Mtakatifu kama mwalimu. Nilikutana na World Vision tangu mwaka 1984. Wakati huo hii World Vision ilikuwa inapitia Diocese ya Tanganyika. Kwa hiyo niliajiriwa kama meneja wa kijiji cha Matumbulu. Kwa hiyo nilifanya nao kazi, baadaye nikapelekwa Chibelela ya kijiji cha Ujamaa, alafu baadaye nikarudi Matumbulu kama meneja wa mradi. Nilifanya nao kazi mpaka 90. World Vision imesaidia sana jamii, hasa watu wa Dodoma, kuimprove maisha yao, sababu kutokana na misaada mbalimbali ambayo wanapata, mfano maji, afya, miradi ya maendeleo na misaada mingine ambayo World Vision inasaidia. Heri ya miaka 40 na muendeleze kuhudumia jamii kama mlikuwa mnafanya miaka za nyuma. Mungu awabariki sana. Asante kwa kuungana nasi katika miaka 40 ya World Vision Tanzania, toka tulipoanza mwaka 1981 mpaka sasa mwaka makofi mengi kwa ajili ya machache sana. Na kwa nafasi hii basi nimwombe mkurugenzi mkuu wa World Vision Tanzania Gilbert Kamanga aweze kuja hapa kwa ajili ya tukio linalofuata. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kufanikisha tukio hili tunao wadau mbalimbali kama NBC, Benki ya Taifa ya Biashara ambao wanafadhili tukio hili siku ya leo, pamoja na Alliance Life Assurance wako pamoja nasi na wako wawakilishi wao pia katika maadhimisho haya. Once again, I want to thank you, Honorable Minister, for your time and patience to be with us today. Kwa mara nyingine tena napenda kushukuru wewe Mheshimiwa Waziri kwa subira na kwa muda wako kuwa pamoja nasi siku ya leo. We have witnessed the testimonies from different people, but that has been possible because of the good relationship we have been working with the government of Tanzania in this country. Tumeshuhudia historia na shuhuda za maisha mbalimbali, lakini hiyo imekuwa tu ni sehemu ya kazi ya shirika la World Vision hapa nchini Tanzania. So World Vision Tanzania is a local registered NGO with its own full board. Shirika hili la World Vision Tanzania ni shirika la Kitanzania au ni sehemu ya mashirika yanayoanzishwa hapa nchini Tanzania, na ina bodi ya wakurugenzi ambao ni ya Watanzania hapa nchini. And therefore we want to say thank you through you to the government of Tanzania for the continued support we receive in this country. Tunapenda kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wewe kwa ushirikiano na kwa uwezeshwaji mbalimbali ambao tumeendelea kupata kwa miaka 40. As we look forward into the next years,
Tunapoangalia kwa miaka 5 ijayo, we cannot forget looking backwards. Hatuwezi kusahau kuangalia kule tulikotoka. But we shall not drive by using a rear view mirror. Lakini hatuwezi kuendesha au kuongoza shirika hili kwa kutumia tu kioo kile cha kutizama nyuma. Our looking backwards will only give us energy to go forward. Kwa kutumia kile kioo cha kuangalia mambo ya yale tulikotoka na kihistoria, yanatupa nguvu kwa ajili ya kwenda kusonga mbele. In the next 5 years, World Vision is committed to the well-being of children in this country. Katika miaka 5, shirika la World Vision Tanzania limejikita kuhakikisha kwamba linaendelea kufanya kazi na watoto wa Tanzania. We have not abandoned our previous strategy. Hatujaacha mikakati yetu iliyopita ambayo katika nyakati zilizopita, but we are building on it. Lakini tunaendelea kujenga kule tulikotoka. Yes, we cannot be everywhere in this country. Ni kweli hatuwezi kuwa kila mahali katika nchi hii. But our desire is that our impact should reach every child in this country. Lakini dhamira yetu na nia yetu ni shughuli zetu ziweze kumfikia kila mtoto na kila Mtanzania katika nchi yetu. So in this segment I have 2 things which I will do. Katika kipande hiki nina mambo mawili ambayo ningependa kuyafanya. One, I will ask, because we have been looking at the video, but I want now to have a physical person who worked with World Vision before. Na kwa sasa hivi nataka kutoa nafasi kwa watu ambao tumekuwa tukiangalia kwenye video, lakini sasa nataka kuruhusu kwa wale watu waliopo humu ndani ambao wamefanya kazi na shirika hili na niseme historia hiyo. Then after that I will talk briefly about the new strategy. Then after that the proceed will go to you, madam. Nitaongelea kidogo juu ya mpango mkakati na baadaye nitalileta jukumu hili kwako mheshimiwa. So as I said when I was giving the welcome remarks, kama nilivyosema katika neno langu la ukaribisho, I said that when a child succeeds, every parent want to be with that particular child. Kwamba kila mtoto anapofanikiwa, kila mzazi anapenda kuwa sehemu ya huyo mtoto aliyefanikiwa. Unfortunately, when they don't do well, the father says it's you, the mother. Na mara nyingi kama hajafanya vizuri yule mtoto, basi yule baba atakuwa anasema tatizo ni wewe mama. And yet it is the father who made a mistake. Lakini kumbe ni tatizo lilikuwa ni kosa la baba mwenyewe aliyefanya. So we shall continue working on gender issues as World Vision. La jinsia kama shirika la World Vision Tanzania. But today we want to celebrate also na leo tunataka pia tusherekee. We want to celebrate Honorable Ndaki who is here with us. Tunataka kusherekea kwa ajili ya mafanikio ya Mheshimiwa Waziri Ndaki, mbunge ambaye ni waziri wa mifugo na uvuvi aliyeko pamoja nasi. But also is an alumni for World Vision Tanzania. Lakini pia yeye ni kundi katika wafanyakazi waliowahi kufanya kazi katika shirika la World Vision Tanzania, wana kundi lao, wana chama chao. So anyway, few minutes over to Honorable Minister. Kwa dakika chache karibu kwako. As a former World Vision staff. Kama mfanyakazi wa zamani wa shirika la World Vision, Mheshimiwa Waziri, karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi wa tukio la miaka 40 ya World Vision Tanzania, Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa mwakilishi wetu wa mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Ras, Mheshimiwa mkurugenzi, Mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa board ya World Vision, Mheshimiwa mkurugenzi wa World Vision, Mheshimiwa viongozi wote mlioko humu ndani, na mimi niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu naitwa Mashimba Mashauri Ndaki. Ni mfanyakazi wa World Vision kwa muda mrefu kwa kweli. Niliajiriwa na World Vision mwaka wa 1995 Septemba kule Kahama kwenye programu waliokuwa wanaita Kahama Child Survival Program. Wakati naajiliwa nilipewa cheo cha mratibu wa mradi.
project coordinator. Yuko mama Mzirai hapa anajua maana alinikaribisha. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi kule Mbogwe, wilaya ya Mbogwe. Sasa hivi ni mkoa wa Geita, lakini wakati huo ulikuwa ni mkoa wa Shinyanga, kijijini kabisa, na mahali ambapo huduma nyingi za kiserikali hazikuwapo. Wakati huo kulikuwa na magonjwa makubwa lakini yanayohusiana na kutochanjwa kwenye wilaya ya Kahama. Sasa eneo hilo ilikuwa hata kupeleka chanjo serikali ilikuwa ngumu. Kwa hiyo mradi ule nilioajiliwa, ndani yake tulikuwa tunafanya chanjo, ndani yake tulikuwa tunafanya elimu ya msingi ya afya kwa ujumla, kuziwezesha kamati za afya za vijiji, za kata na kadhalika kwenye mambo hayo. Sasa nilikaa huko mwaka wa 95 na mpaka mwaka wa 2015, maana ndio niliondoka. Niliondoka kwa cheo cha associate director, mkurugenzi. Makofi mengi. Ni kama mimi hapa. Kwa hiyo ukiangalia 95 2015 na niliondoka vile vile Septemba. Niliingia Septemba 1995, nikaondoka tena Septemba 2015. Kwa hiyo ni kama miaka 20. Ni mingi kidogo, umri wa mtu mzima. Kwa hiyo nimekaa huko ndani. Mafanikio yote ambayo World Vision wanaweza kujivunia sasa hivi, na mimi nimeshiriki kidogo kwenye hayo. Makofi mengi. Kwa hiyo niwapongeze sana World Vision. Hongereni sana kwa miaka 40 ya kufanya kazi ndani ya nchi yetu. Ningeweza kusimulia ni namna gani tumegusa jamii ya Watanzania kwenye maeneo tuliyofanya kazi, lakini muda usingetosha. Yaliyoelezwa na wenzetu ni kidogo sana. Lakini tatizo kubwa ni kwamba maeneo yale watoto walikuwa wachanjwi kabisa. Kwa hiyo ikifika mwezi wa 3, wa 4 na wa 5 hivi, watoto wengi wanakufa kwenye hayo maeneo. Sasa wamama walikuwa wanapata shida sana kwenye maeneo hayo. Lakini baada ya World Vision, elimu pamoja na interventions tulizokuwa tukizifanya, ilibadilisha maisha ya watu kabisa kwenye maeneo hayo. Ni maeneo mengi. Lakini niseme tu kwa kifupi kwamba hongereni sana World Vision. Sisi tumegraduate. Tulikuwa mama Mzirai alitufundisha msamiati. Ukitoka World Vision usiseme nimeacha kazi, useme nimegraduate kutoka World Vision, nimehitimu kutoka World Vision, sasa kwenda mahali pengine. Tulipokuwa huko ndani walikuwa wanasema graduate to the wider world. Kwa hiyo mimi niko huku kwa wider world, lakini tunamshukuru Mungu sana sana na tuko pamoja, na mimi nafurahi kuona sasa tunaendelea vizuri. Changamoto kama alivyosema mwenyekiti wa bodi ni uendelevu wa miradi yetu. Tunapomaliza kwenye eneo, mara nyingi tunafanya miaka 15. Nadhani ni muda ule ule. Lakini baada ya miaka 15, uendelevu wa shughuli zile kwenye jamii tuliokuwa tunafanya nayo kazi, kwa kweli imekuwa changamoto. Tulijaribu kutengeneza
muunganiko wa kijamii kwenye eneo hilo ili uweze kuendeleza shughuli zilizoachwa, lakini baada ya miaka 3-4 utakuta ule muunganiko nao umesambaratika. Kwa hiyo nadhani hiyo ni changamoto yetu wote, World Vision, lakini pia na serikali ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja. Tutaendelea kuona ni kwa namna gani kunakuwa na uendelevu wa miradi hiyo tunapofanya kazi na World Vision lakini na serikali. Mungu awabariki sana na washukuru sana kunialika kuja kushiriki kwenye miaka 40 ya World Vision. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri Mashimba Ndaki, mbunge, waziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Asante sana kwa kutupatia sehemu ya historia yako pia kupitia maadhimisho haya. Asante. Asante sana, Honorable Minister, for that moving speech. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya hiyo hotuba inayogusa sana uliyoitoa. As we look into the next 5 years, Honorable Minister, Mheshimiwa Waziri, tunapoangalia miaka 5 ijayo, World Vision is mindful of the very thing which Honorable Ndaki has mentioned, the issue of sustainability of our programs. World Vision inaangalia sana hilo eneo kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, eneo hasa la uendelevu wa miradi. And that's why in the next strategy we want to focus more on mindset change and organizational development. Na ndio sababu katika miaka 5 ijayo tunataka kuangalia namna ya kuleta mabadiliko kwenye mitazamo, yani mtazamo chanya kwa ajili ya eneo la shughuli za maendeleo. One thing which I have noticed is that when we work at the household, kitu kimoja ambacho tumekiona, unapokuwa unafanya kazi katika ngazi ya kaya, when there is no leadership, things don't work. Kama hakuna uongozi, vitu havitokei. And that's why we have our partners here want to look at building the kingdom leaderships in this country. Na ndio maana tuna washirika na wadau mbalimbali hapa, na tunao ndugu zetu wa Kingdom Leadership Network. Mr. Mpatwa, you can stand up. Isaac Mpatwa, unaweza kusimama pale ulipo. Huyo ni kiongozi. We want to go into different forms of working. Tunataka twende katika mifumo tofauti ya kufanya. Very soon, Honorable Minister, I'll come to your office. I want to work together. How can we engage the district, the regional commissioners on the need for investing in children? Hivi karibuni Mheshimiwa Waziri, tunataka kuja kwako, kuja kushirikishana tuone ni namna gani tunaweza tukashirikiana na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na maafisa tawala katika shughuli za maendeleo kwa watoto. The dynamics in this country is changing so rapidly. Ukiangalia jinsi ambavyo hali halisi ilivyo katika nchi yetu inabadilika kwa kasi kubwa. Before my mother died, kabla mama yangu hajafariki, she would answer me by phone. Angeliweza kunijibu mimi kwa kupitia simu. But when I was working, I would send her a letter. Lakini wakati ule nilipokuwa nafanya kazi nilikuwa napeleka barua. But she never moved from rural to urban. Hakuweza kutoka maeneo vijijini kwenda mijini. So what I'm saying is that today we have the urbanization of the, na siku hizi tuna namna ambapo the rural is becoming urban. Maeneo vijijini sasa hivi yanakuwa ni maeneo ya mijini. So how do we ensure that we do our work differently? Ni kitu tutahakikishaje kwamba tunafanya kazi zetu kwa utofauti? Our young people, the children who are here today, vijana wetu na watoto waliopo hapa leo, their mindset is different than when I was a child. Mitazamo yao ni tofauti sana na mtazamo wangu nilipokuwa mdogo. How do we have programs which speak to the needs of the children today? Tunawezaje tukawa na programs zinazoongea katika mahitaji ya watoto wa leo? That is our focus in the next strategy. Hiyo ni sehemu ya lengo kwa mkakati huu ujao. We have a lot of unemployment happening today. Tunaona kwamba tatizo la changamoto ya ajira linaendelea kutokea katika maeneo mbalimbali leo. How does World Vision become relevant to the creation of employment in this country? Ni kwa namna gani shirika la World Vision litakuwa na tija katika maendeleo hayo na harakati hizo? But the key for us is the issue of mindset change and leadership development. Lakini kubwa sana kwetu ni swala zima la kubadilisha mitazamo kuwa mtazamo chanya, na swala la kuendeleza na kuwa na viongozi right from the household level to whatever level it can be. Kuanzia uongozi wa kaya na kwa ngazi yoyote ile ambayo tutaweza kufanya. So as you are launching the strategy today, Honorable Minister, tunapozindua mpango mkakati huu siku ya leo, Mheshimiwa Waziri, I want you to think and know that World Vision strategy is rooted within the National Development Agenda. Na napenda wewe ufikiri na kujua kwamba shirika la World Vision Tanzania linapozindua mpango mkakati huu ni kwa ajili ya kutekeleza ajenda ya taifa ya maendeleo. We want to forge with new partnerships with the government. Tunataka tuanzishe mashirikiano mapya pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. With other NGOs.
pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali mengineyo. The business sector. Wafanyabiashara mbalimbali. As we have seen today, we have been sponsored by the NBC Bank to be live on TBC. Kama unavyoona leo tumefadhiliwa na NBC Benki ya Taifa ya Biashara kuwa tunaonekana kupitia TBC live. We have also other insurance companies who are partnering with us today. Lakini pia tunao Alliance Life Assurance ambao wanashirikiana na sisi siku ya leo. But we want to go beyond just sponsoring event, but sponsoring development interventions. Tunataka kwenda zaidi tu ya kufadhili tukio kama hili, lakini waanze kufadhili shughuli za maendeleo katika nchi yetu. So very soon we'll be launching a program where we'll be asking local business people, local individuals to support us in ensuring that we improve the education condition in many areas of the country. Hivi karibuni tutakuwa tunazindua mpango kwa shirikisha wafanyabiashara mbalimbali, makampuni binafsi na watu binafsi kwa ajili ya kushiriki na hasa katika maendeleo ya elimu ya taifa letu katika nchi hii. You know, when the government of Tanzania introduced a free primary education in this country, it was about 7 or so, 10 years, or how many years now? Sorry? About 6 years when free primary education was introduced. Ulipoingia mpango wa kutoa elimu bure katika taifa letu zaidi ya miaka 6 iliyopita, those children in the next 2 years will be in secondary school. Wale watoto walioingia katika mpango huo kwa miaka michache ijayo watakuwa shule sekondari. Do we have enough classrooms to absorb? Tuna madarasa kutosha kwa ajili ya watoto? That's why World Vision won't be a platform where business sectors and others can support, and therefore we can do things together with the government. Ndio maana World Vision inajaribu kuangalia mwelekeo huu wa kushirikisha makampuni na wafanyabiashara mbalimbali ili tushirikiane nao katika kuhakikisha kwamba maendeleo ya elimu kwa watoto wetu yanatokea. The other aspect I want to highlight, Honorable Minister, kipengele kingine Mheshimiwa Waziri ninachotaka kukizungumza is that Tanzania is a middle income country. Tanzania ni nchi ambayo iko katika uchumi wa kati. But we have learned from other countries what happens if the government, the civil society, the business sector, the media have not come together, what happens? Na tumejifunza katika baadhi ya nchi ambazo zimeingia katika uchumi wa kati, kama hakuna ule ushiriki wa wafanyabiashara, watu wa habari na sekta mbalimbali muhimu, kuna mambo fulani ambayo yanajitokeza. When a country becomes a middle income country and if there's no better strategy, there's a lot of income disparity. Nchi inapoingia uchumi wa kati na kama hakuna ushirikishi wa kutosha wa sekta mbalimbali za katika taifa hilo kama tulivyotaja, kunaweza kukatokea na utofauti mkubwa sana wa hali za kiuchumi katika taifa. So the rich become richer and the poor become poorer. Matajiri wanaweza kuwa matajiri sana na maskini wakazidi kuwa maskini zaidi. So our strategy want to see how can the poorest of the poor in this country benefit from the middle income status of Tanzania. Kwa hiyo mkakati wetu ni kutaka kuangalia ni kwa namna gani hawa watu ambao katika hali ya umaskini wanaweza wakanufaika katika hiki kipindi cha kuwa katika uchumi huu wa kati. And that's why, Honorable Minister, that I will soon come to your office to have a discussion how can we engage this dialogue both at community level at national level. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri nimelizungumzia hilo kwamba hivi karibuni tutakuja kwako tushirikishane, tuwe na mazungumzo ni namna gani tunaweza tukajibu hayo maswali kuanzia ngazi ya kaya na hata ngazi ya taifa. We will remain being Christian, but we will work with everyone in this country. Shirika la World Vision itabaki kuwa ni shirika la Kikristo, lakini tutafanya kazi na kila mtu katika nchi hii. We will focus on partnerships. Tutaangalia sana hilo eneo la ushirika wenza. We shall focus on giving voice to the children. Tutashiriki katika kuhakikisha kwamba tunatoa sauti kwa ajili ya watoto. And therefore, without spending much time, let now invite our IT to give us a brief on our strategy for the next 5 years. Na bila kutumia muda mwingi sasa, Mheshimiwa Waziri, niwakaribishe watu wa teknolojia ya habari waweze kutupatia kwa kifupi sana huo mpango mkakati ambao tunakwenda kuzindua siku ya leo. Thank you, Honorable Minister. Asante sana Mheshimiwa Waziri. World Vision, a Christian development and relief organization, has been operating in Tanzania since 1981, has been working together with children, their families and communities to improve the well-being of children and their communities
through 46 area development programs scattered in 36 districts across 16 regions. In our previous strategy for 2016-2020, we reached about 16.6 million children in targeted communities directly through integrated development, relief, and advocacy programs. Implemented sectors were education, resilience and livelihood, health and nutrition, water, sanitation and hygiene. Cross-cutting sectors were child protection, faith and development, and advocacy through our global campaign, It Takes a World to End Child Marriage. In improving maternal health and nutrition to pregnant mothers and children and address issues of HIV/AIDS, in the previous strategy, World Vision Tanzania has implemented projects of Sustain, PEPFAR, and Enrich. These projects had huge impact to lives of millions of mothers, children, adolescents, and adults. In our current strategy, we aim to achieve improved and sustained well-being of 3.2 million children directly, including the most vulnerable in Tanzania, by the year 2025. We are planning to invest 300 billion Tanzanian shillings, which is equivalent to $147 million for a new strategy. We will continue to focus on livelihood, health and nutrition, water, sanitation and hygiene, child protection, and education, by integrating our focus sectors in addressing boys and girls' well-being. We will achieve this through 4 strategic objectives. 1. Children reporting increased awareness of God's love. 2. Increase girls and boys protected from violence. 3. Increase children who are well-nourished. And 4. Increase children who possess the reading, writing, and arithmetic, the 3 R's skills in primary schools. We will continue with our advocacy campaign on It Takes the World to End Child Marriage, which will be centered on ending child marriage and teenage pregnancies. The strategic objectives and goals are aligned with World Vision Global Goal, our Promise 2030, and contributes to Sustainable Development Goals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, and 16. In keeping our promise to most vulnerable children in this strategy, we will live our Christian life to amplify the voice of those who are served by strengthening peace-building approaches through faith-based organizations and interfaith platforms so that people of different faiths can live in harmony. Our ministry impact will focus on community-led approaches such as empowered worldview and citizens' voice and action for people to take a lead in transforming their own lives. We deepen our commitment to support the most vulnerable children and communities. We will also prioritize urban programming in this strategy as rural contexts are now changing into urban contexts. We will partner with higher learning and research institutions to embark on empowered worldview research to integrate learning into the ongoing programming work. World Vision Tanzania will continue to respond to the COVID-19 pandemic and integrate this in all planning processes. To expand na mtazamaji wa TBC1 na unatusikiliza kupitia TBC Taifa. Ilikuwa ni makala fupi